Siamo qui con Charles Thomas. Charlie, sei stato eletto MVP del campionato di Serie A2 e quanto è importante e a chi vuoi dedicare il titolo di miglior giocatore straniero di questo campionato di Serie A2? You were elected foreign MVP of our championship, so how important is it for you and to whom do you want to dedicate this title? Important, more so in I guess terms of hard work. You know, a lot of things that go unseen during the summertime or even after hours after practice. Honestly, it's really a testimony to my teammates going in day in, night out, competing at practice, playing against some of what I feel is some of the up-and-coming talent in this league, from Valerio Cucci, Lorenzo Benvenuti, and even from the guard side of it, just physical play from Rosato, just some of the young guys that are really challenging me at practice daily. We have other veteran leaders like Musso and Marino, and just some of the things that we learn from each other really helps in a lot that what I do. So for me, I just dedicate this season to my team. When I first made it here, I didn't really have any individual aspirations, more so just getting this team to play at a level that I believe that they can play at. Per me è sicuramente una bella soddisfazione a completamento di una stagione sicuramente molto difficile, sin dall'inizio, sin dagli allenamenti della scorsa estate, e quindi sicuramente una bella soddisfazione. Voglio indubbiamente dedicare questo titolo a tutti i miei compagni di squadra, perché comunque è con loro che lavoro durante gli allenamenti per migliorarmi sempre, quindi grazie a Lolo Benvenuti, a Rossato, al capitano Tommaso Marino, Valerio Cucci. Sicuramente il mio obiettivo è quello di poter fare sempre meglio, di poter lavorare sempre per migliorarmi stagione dopo stagione. Superato il primo turno playoff con il vantaggio del fattore campo contro la Lux Chieti nei quarti di finale, cambierà qualcosa invece nel prossimo turno semifinale in cui invece Scafati non avrà questo vantaggio? In the first playoff round we played with the advantage of the field factor. We play game 1 and game 2 here at Palamangano, but in the next round it won't be the same. So will it change something in your opinion? Honestly, for me, it's the playoffs. So I really don't feel a home court advantage really plays a factor when it comes down to this. More so, the team is more focused. Obviously, that's more hungry, and that can remain level-headed throughout the entirety of the game. Obviously, we saw the meltdown trapping he had against Udine a few days ago, and they were up 10 points or something like that with a little over a minute to go, and Udine ended up pulling it out. So I just really feel at this point in time, as long as we stick to our game plan, stick to our normal rules, the outcome should be as expected, meaning that whatever it is that we have, I think we both have met before. We split games in the second phase. And for me, it's more so at this point who plays hardest, who wants it more. Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto fino a questo punto, al di là del vantaggio o meno del fattore campo. Sicuramente dobbiamo continuare a mantenere la concentrazione, anzi sicuramente senza il fattore campo dobbiamo iniziare la serie contro Udine, che è indubbiamente una grande squadra, giocando ancora in maniera ancora più aggressiva, ancora più concentrati. Abbiamo fatto un grande lavoro fino ad ora, e anche se non avremo questo vantaggio nel prossimo turno, vogliamo comunque continuare a mantenere questo livello di gioco e di qualità del gioco, come abbiamo fatto praticamente fino ad ora. E dunque, che serie sarà quella contro Udine e quali sono gli uomini più pericolosi e le caratteristiche più importanti del nostro prossimo avversario?
which are the most dangerous players and most important characteristics of our next opponent, Udine? Um, for me, the most dangerous players are the ones that aren't talked about, the ones that are kind of like forgotten, the unsung heroes. Obviously, we know Johnson, what he brings to the table. Jury, we know what he brings as well as Foden, the big fella. But you have unsung heroes. Last series we faced one, Maluzzi, young guy. For me, I really think he stepped up. If it wasn't for Maluzzi, I don't think they win one game that they did. For me, a lot of people um, create their identity during the playoffs. So for me, the most dangerous player for Udine is the one is their X factor. I'm not sure who that is at this point, but when the series start, I'm pretty sure that we'll see who that is. The guy that's stepping up and making those plays for Udine, for me, is the most dangerous person on that team. Udine ha sicuramente molti giocatori forti e validi, sicuramente conosciamo i loro due americani, Nana Fulland e Dominic Johnson, anche Giuri è un giocatore di altissimo livello, ma ce ne sono chiaramente molti altri, anche il gruppo di italiani è di assoluto livello, anche i giovani di Udine sono giocatori con grande talento. Per me dobbiamo comunque guardare appunto al gruppo nel suo insieme e non tanto ai singoli giocatori, perché appunto Udine l'abbiamo già affrontata, ha saputo metterci in difficoltà, ma adesso conosciamo assolutamente quali sono le loro qualità e vogliamo andare a colpirli proprio in queste qualità perché sappiamo che possiamo fare grandi cose. Saluto ai tifosi e ringraziando per Okay. Charlie, do you want to say something to our supporters and say thanks to someone for your MVP title? As I told our supporters at the beginning of the season, we didn't really have any expectations or anything other than coming together, getting better, playing hard every game. And I told you all then, and I'll say it now, as long as we do those things and we're improving, the sky's the limit and maybe even beyond. So with that being said, for those who ever believed in us, who believed in me, just want to say thank you for choosing me to be your MVP this year through the presidents, the coaches, and all the captains, every team. Thank you for putting all the differences aside and everything and all the battles and electing me rightfully the MVP of the season. I know it's a little bit unorthodox. I tried to do this last year, but just have one request, if possible, whenever it is I'm presented with the MVP trophy, I would really like for my teammates to accept it with me, because in my honest and true belief, in my humble opinion, I wouldn't be the MVP, or I wouldn't be chosen to be MVP if it wasn't for these guys challenging me and pushing me and challenging me mentally and physically every practice and night in, like I said, night in and night out, day in, day out. So I know it's a little unorthodox, but if the league could find it for this one time to let my team be a part of the acceptance of the MVP trophy, then it would mean a lot to me. And again, it's a testimony to my team and to what we're doing here at Scafati. Thank you. Sicuramente i nostri tifosi ci hanno sostenuto fin dall'inizio, quindi voglio sicuramente salutare loro e ringraziarli per il sostegno che ci hanno dato fin dall'inizio della stagione, e nonostante la distanza, nonostante l'impossibilità di essere qui al Palamangano, e speriamo ovviamente di riabbracciarvi presto. E ovviamente i miei ringraziamenti vanno alla società, vanno al presidente, vanno a tutto il team tecnico e dirigenziale, e ovviamente a tutti i miei compagni di squadra, perché ovviamente senza di loro non sarei mai potuto divenire MVP, perché è chiaro che il lavoro di allenamento e durante le partite viene fatto appunto con loro, quindi lo dedico a loro e ovviamente ringrazio tutti.